Let's see. Okay. Hi. 1 minute. I'm just sharing a screen. We are looking at algebra. Okay. Inequalities, modulus function. So இதெல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கோம். We started with that in the last class. I'll just share this. Yeah. So you're in 11th, இல்லையா? We're in Yes, sir. Okay. 11th என்ன ஊரு என்ன ஸ்கூல்? சார் ஈரோடுங்க சார், ஆர்டி இன்டர்நேஷனல் ஸ்கூல், சிபிஎஸ்சி. சிபிஎஸ்சி. குட் குட். ஸோ உங்களுக்கு இந்த இன்இக்வாலிட்டிஸ்லாம் நடத்திருக்காங்க இல்லையா? எஸ் சார். ஒரு ப்ராப்ளம் போட்டிருக்கேன் பாருங்க. ஸோ லெட்ஸ் ஜஸ்ட் ட்ரை டு சால்வ் தட். லெட்ஸ் see if you can solve it yourself. Modulus of x plus 2 less than or equal to 9. So then solve this for x. So இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் தெரியுமா உங்களுக்கு? போட்டிருக்கீங்களா? Can you solve this? சார் இந்த மாதிரி போட்டது இல்லைங்க சார். ஓகே ஓகே. அப்படின்னா இன்னும் ஒரு ஸ்டெப் பின்னாடி போயிட்டு நான் இன்னொரு ப்ராப்ளம் கொடுக்கணும். இப்போ மாடுலஸ் ஆஃப் y less than or equal to 9. இதை சால்வ் பண்ணுவீங்களா? வாட் இஸ் த ரேஞ்ச் ஆஃப் y அப்படின்னு? சார் ஆன்சர் 81. ஆன்சர் 81. மாடுலஸ் ஆஃப் yனா என்ன? மாடுலஸ் ஆஃப் y அப்படின்னா only the positive value of y. அதாவது the distance இந்த நம்பர் லைன்ல distance from 0, அதுதான் மாடுலஸ்ங்கிறது. இப்போ வந்து மாடுலஸ் ஆஃப் 5 அப்படின்னு சொன்னா அதோட வேல்யூ 5. அதே சமயம் மாடுலஸ் ஆஃப் -2 அப்படின்னா அது என்ன? மாடுலஸ் ஆஃப் -2 சார். -2 இல்ல, அது டிஸ்டன்ஸ். அதுக்கு வந்து ஆல்வேஸ் a பாசிட்டிவ் குவான்டிட்டி, அதனால அது 2ன்னு வரும். ஸோ இது நெகட்டிவ் வேல்யூ இருந்தால் அதை நம்ம இந்த நியூமெரிக்கல் வேல்யூ மட்டும் எடுத்துக்கணும். ஓகே, லீவிங் அவுட் த சைன். ஓகே, மைனஸ் பிளஸ் எதாக இருந்தாலும் நம்ம நியூமெரிக்கல் வேல்யூ மட்டும் எடுத்துக்கணும். அதான், இட் கேன் பி, இட் நீட் நாட் பி இன்டிஜர், இட் கேன் பி எனி வேல்யூ, ஃப்ராக்ஷன், எனிதிங். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மாடுலஸ் ஆஃப் 2.35 அப்படின்னா இட் இஸ் ஜஸ்ட் 2.35. இதே மைனஸாக இருந்துச்சுன்னா அப்பவும் பிளஸ் தான் இருக்கும். மாடுலஸ் இஸ் ஆல்வேஸ் பாசிட்டிவ் குவான்டிட்டி. ஸோ அதை வச்சுட்டு இப்போ மாடுலஸ் ஆஃப் y less than or equal to 9 அப்படின்னா y என்ன வேல்யூ இருக்க முடியும்? வாட் ஆர் த பாசிபிள் வேல்யூஸ்? இதனா இது இன்இக்வாலிட்டிஸ் அண்ட் மாடுலஸ் ரெண்டுமே கம்பைண்டாக இருக்கு இந்த ஈக்குவேஷன். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்படி எடுத்துப்போம், இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியாக எடுத்துப்போம். மாடுலஸ் ஆஃப் y equal to 9. ஓகே, அப்போ என்ன y என்னெல்லாம் இருக்க முடியும்? 9. y equal to 9 or -9 இல்லையா? ஏன்னா மாடுலஸ் ஆஃப் -9ம் 9 தான், மாடுலஸ் ஆஃப் 9ம் 9 தான், மாடுலஸ் -9ம் 9 தான். அதனால மாடுலஸ் ஆஃப் y equal to 9 அப்படின்னா y கேன் பி ஐதர் 9 ஆர் -9. இப்போ அதே இதை இந்த எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுங்க. இப்போ மாடுலஸ் ஆஃப் y less than or equal to 9 அப்படின்னா அப்போ y என்ன ரேஞ்சில் இருக்கும்? ஐதர் y will be less than or equal to 9 or y will be greater than or equal to -9. Greater than or equal to -9 அப்படின்னா the numerical value should be less than 9 அப்படின்னு அர்த்தம். அப்பதான் சார் -9, -9. ஓகே ஓகே, வெரி குட். That means y equal to, in the square bracket, 9 -9, 9. This is the answer. Okay, if modulus of y is less than or equal to 9, y is equal to இதுதான் square bracket -9 and 9.
ரைட், பட் இட்ஸ் இன் பிட்வீன். இப்படியும் எழுதலாம், இல்லாட்டி இப்படி எழுதலாம். -9 less than or equal to y less than or equal to 9. ஸோ இதுதான். இப்போ அதே இப்போ மாடுலஸ் ஆஃப் எக்ஸ் பிளஸ் 2 less than or equal to 9 அதை போடுவோமே. மாடுலஸ் ஆஃப் எக்ஸ் பிளஸ் 2 less than or equal to 9. ஸோ அதே பிரின்சிபல் யூஸ் பண்ணி இதை சால்வ் பண்ணுங்க பார்ப்போம். Modulus of x plus 2 is less than or equal to 9. அப்ப x என்ன ரேஞ்சில் இருக்கும்? Sir, x is equal to 7. Greater or equal to 7. Okay. And less than or equal to ரெண்டு ரேஞ்ச் இருக்கும்ல. Hi Prasanna Devi. இது எப்படி போடணும்? இந்த முன்னாடி போட்ட மாதிரியே தான். இப்போ -9 less than or equal to x plus 2 less than or equal to 9 போட்டுக்கலாமா? Because if mod y less than or equal to 9 அப்படின்னா y is between -9 and 9 அப்படின்னு போட்டோம். அப்போ அதுவே mod of x plus 2 less than or equal to 9னா இதுதான். -9 less than or equal to x plus 2 less than or equal to 9. இப்போ நம்ம வந்து எல்லாத்துலேயும் 2-வை சப்ராக்ட் பண்ணணும். என்ன கிடைக்குது? இங்க வந்து நமக்கு -11 கிடைக்குது, இங்க 7 கிடைக்குது. So it should be between -11 and 7. அதுதான் இதுக்கான ஆன்சர். ஓகே Okay, sir. Okay. Hi Prasanna Devi. Are you there? Did you follow? Prasanna Devi, you are in which class? Yes, sir. Okay. You are in which class, ma? 11th, sir. 11th. Okay. So did you follow this problem? Yes, sir. Okay, very good. Okay. Now let's do another problem. So inequalitiesலாம் நீங்க உங்களுக்கு சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா? Okay, let's solve this problem. இது சேம் தான். இப்போ mod of x plus 2 divided by x minus 2 greater than 0, greater than or equal to 0. அதுதான் ப்ராப்ளம். அப்போ x இதே மாதிரி தான், சிமிலர் ப்ராப்ளம் தான். So you have to solve for x. mod of x minus 2 க்கு அது x plus 2 ன்னு சொன்னீங்க இல்லையா? Mod of x minus 2. இல்ல இந்த क्वेश्चनல x minus 2 divided by x minus 2 ன்னு போட்டுருக்கு. ஆமா. அது x plus 2 ஆ? இல்ல x minus 2 தான். ஓகே. அதேதான். ஓகே. Mod of x minus 2 divided by x minus 2 is greater than or equal to 0. Then what is x? Can you try to solve this? Okay. So ஒரு fraction வந்து greater than or equal to 0 இருக்கணும் அப்படின்னா என்ன கண்டிஷன் இருக்கணும்? First of all, ஒரு fraction அப்படின்னா numerator should not be 0. If numerator is 0, then it becomes undefined. Therefore, numerator x minus 2 should be not equal to 0. அது ஒரு கண்டிஷன். இதை பார்த்தோன்னே நம்ம அதை போட்டுடலாம். Okay, so let's write it down. One condition is x minus 2 should not be equal to 0. அப்பதான் இது undefined defined இருக்கும். Otherwise it is undefined. Okay.
நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் ஒரு ஃப்ராக்ஷன் வந்து கிரேட்டர் than ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோவா இருக்கணும் அப்படின்னா என்ன கண்டிஷன்? ஜஸ்ட் திங்க் அண்ட் டெல் மீ. இப்போ நியூமரேட்டர் பாசிட்டிவ் அண்ட் டினாமினேட்டர் பாசிட்டிவ், ரெண்டுமே பாசிட்டிவா இருந்தா ஃப்ராக்ஷன் ஜீரோவா கிரேட்டர் than ஜீரோ பாசிட்டிவா இருக்கும். இது மாதிரி இருந்துச்சுன்னா ஃப்ராக்ஷன் பாசிட்டிவ். அதே போல நியூமரேட்டர் நெகட்டிவ் அண்ட் டினாமினேட்டர் நெகட்டிவா இருந்தாலும் ஃப்ராக்ஷன் பாசிட்டிவா தான் இருக்க போகுது. ரெண்டுமே நெகட்டிவா இருக்கணும், இல்ல ரெண்டுமே பாசிட்டிவா இருக்கணும். இதுல ஏதாவது ஒன்னு பாசிட்டிவ் ஒன்னு நெகட்டிவா இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த ஃப்ராக்ஷன் வில் பிகம் நெகட்டிவ். ஐதர் நியூமரேட்டர் பாசிட்டிவ் டினாமினேட்டர் நெகட்டிவ், இல்லைன்னா நியூமரேட்டர் நெகட்டிவ் டினாமினேட்டர் பாசிட்டிவ், ரெண்டு கண்டிஷன் எதா இருந்தாலும் அப்போ ஃப்ராக்ஷன் நெகட்டிவா இருக்கும். அதனால இந்த ப்ராப்ளத்தில் நீங்க பாத்துக்கலாம், இதே லெஸ் தென் ஈக்குவல் டு 0 கொடுத்தா என்ன கண்டிஷன் போடணும் அப்படின்னு நீங்க திங்க் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஸோ இப்போ வந்து ரெண்டுமே பாசிட்டிவா இருக்கணும், இல்ல ரெண்டுமே நெகட்டிவா இருக்கணும். ஓகேவா? இப்போ ரெண்டுமே பாசிட்டிவ், இது என்ன எப்படி ரெண்டுமே நெகட்டிவா இருக்க முடியுமா? இட்ஸ் given that numerator is a mod. Numerator is a mod. So mod x minus 2ன்றது for whatever value of x, mod x minus 2ன்றது என்னவா இருக்கும்? பாசிட்டிவா இருக்குமா நெகட்டிவா இருக்குமா? mod x minus 2 Positive, sir. yeah, just now told modங்கிறது எல்லா எப்பவுமே பாசிட்டிவ் தான். because it is a distance, it is a just a numerical quantity, distance from origin in the number line. so அதனால இது பாசிட்டிவ் குவான்டிட்டி. இப்போ அதனால இந்த ரேஷியோ பாசிட்டிவா இருக்கணும், greater than or equal to 0 அப்படின்னா டினாமினேட்டர் என்னவா இருக்கணும்? it has to be positive or negative? should be ரெண்டுமே பாசிட்டிவா இருந்தா தானே, இப்ப நம்ம போட்டோம் இல்லையா, ரெண்டுமே பாசிட்டிவா இருந்தா தான் the fraction will be greater than or equal to 0. இப்ப இது நெகட்டிவா இருந்துச்சு அப்படின்னா மேல உள்ள பாசிட்டிவ் கீழே உள்ள நெகட்டிவ் அப்படிங்கறனால the fraction value will become less than or equal to 0. அதனால denominator should be positive. அப்படின்னா என்ன ஆகுது? x minus 2 greater than or equal to 0 ஆயிடுது. ஓகே, so x minus 2 should be either greater than or equal to 0 னு ஒரு கண்டிஷன் இருக்கு. so x minus 2 not equal to 0 னு இன்னொரு கண்டிஷன் இருக்கு. ரெண்டுமே சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணோம் அப்படின்னா how can we combine the two and write x minus 2 should be greater than 0 னு போடணும். இன்னும் greater than or equal to போட முடியாது, equal to is not defined. so x minus 2 greater than 0. இப்போ நம்ம ரெண்டு பக்கமும் plus 2 ஆட் பண்ணுவோம். that is x greater than 2 னு வருது. so இதான் அதுக்கு ஆன்சர். okay, we can write it as x greater than 2 or x is equal to 2 to infinity. okay, is it okay? Okay, sir. Okay, so what about Prasanna Devi? I'm not hearing anything. Is it okay? Are you following? Yes, sir. Okay, you're following. Good. Right. So now let us do another problem, similar problem. This is problem number 3 for us today. Okay. The solution of ரெண்டு equation கொடுத்திருக்காங்க. 5x minus 1 less than 24 and 5x plus 1 greater than minus 24. So then what is x? What is x?
ஸோ ரெண்டு ஈக்குவேஷனும் தனித்தனியாக சால்வ் பண்ண. இந்த ப்ராப்ளம் ஆக்சுவலி டேக் 5x minus 1 less than 24. Okay, so how do we solve this? So we have to add plus 1 on both sides. Now when you add or subtract the same quantity in an inequality la rendu pakkamum same quantity நம்ம add or subtract பண்ணும்போது இந்த inequality sign will not change, அப்படியே இருக்கும். Okay, பாசிட்டிவால மல்டிப்ளை பண்ணும்போது சேஞ்ச் ஆகாது, நெகட்டிவால மல்டிப்ளை பண்ணும்போது மட்டும் இது கிரேட்டர் தான இருக்கிறது லெஸ்ஸா மாறிடும், லெஸ்ஸா இருக்கிறது கிரேட்டர் தான மாறிடும். ஓகே, வில் கம் டு another ப்ராப்ளம் அது மாதிரி இருக்கிறது. ஸோ இந்த ப்ராப்ளத்தில் பிகாஸ் வி ஆர் ஆட் பண்ணும்போது ஒன்றும் சேஞ்ச் ஆகாது. ஸோ 5x less than 25, that means x less than, இப்போ நம்ம டிவைட் பண்ணுறோம் இல்லையா, ஸோ டிவைட் பை 5. ஸோ பாசிட்டிவ் குவான்டிட்டியால் டிவைட் பண்ணும்போது இது சேஞ்ச் ஆகாது, அப்படியே இருக்கும், எக்ஸ் லெஸ் தென் 5. ஓகே, இப்போ இது ஒரு கண்டிஷன் ஆயிடுச்சு. வாட் இஸ் அதர் கண்டிஷன்? 5x plus 1 greater than minus 24. ஸோ இது வந்து 5x plus 1, இப்போ இந்த பிளஸ் 1 ரிமூவ் பண்ணோன்னா இப்போ -1 போடணும், அதே நம்ம இந்த பக்கமும் போடணும். So 5x greater than minus 25. So divide by 5. X is greater than -5. X greater than -5. So x is greater than -5 and less than 5. Okay, x is greater than -5 and less than 5. Yeah. So அப்ப எந்த ஆப்ஷன் வரும் அதுல? ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்திருக்கு இல்லையா? 4 and 5, -5 and -4, -5, -5, -5. 3. Option 3. Option 3. Okay, that is x is equal to open bracket. Okay, -5 to 5. Cherry. I will do one more problem. இதுல இருக்கான்னு பார்க்கறேன், இந்த மைனஸ் வர மாதிரி. I'll write one more problem. Okay. இப்போ இப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கோம். ஃபோர்த் ப்ராப்ளம், 5 minus x less than 2. Okay, it's a simple problem. 5 minus x less than 2. So what is the solution? I want you to try. Okay, ஏன்னா இல்லைன்னா புரிஞ்ச மாதிரி இருக்கும். You try it out, both of you. X is greater or equal to 3, sir. X is greater than or equal to 3. இது என்ன பண்ணணும் நம்ம? We have to greater. Okay, let me solve it. இப்போ வந்து -x +5 இருக்கு இல்லையா, இப்போ இந்த 5 நம்ம ரிமூவ் பண்ணோம் அப்படின்னா -5 போடணும். -5 ரெண்டு பக்கமும் -5 போட்டாச்சு. இப்போ 5 and -5 கேன்சல் ஆயிடும். -x less than -3. -x less than -3. அப்போ மைனஸால மல்டிப்ளை பண்ணணும். இப்போ -1ஆல மல்டிப்ளை பண்ணணும். -1ஆல மல்டிப்ளை பண்ணா இது x, இது 3,
அப்போ வந்து -1 மல்டிப்ளை பண்ணும்போது இது லெஸ் தேன்ங்கிறது கிரேட்டர் தேன் ஆகிடும். ஓகே, therefore the solution is x is greater than 3. Okay, for any value of x greater than 3, 5 minus x will be less than 2. Okay. Okay, sir. Yeah. சரி, இதை போடுங்க பார்ப்போம். Modulus of 3 minus x less than 4. Similar problem தான். Can you do this? Yes, sir. You both of you. What about Prasanna Devi? Did you do the fourth problem? Yes, sir. என்ன ஆன்சர் வந்தது? X greater than 3 வந்து sir. வந்ததா? சரி, you are quiet, அதனால தான் கேட்டேன். I'm just curious, sir, whether you are following. So try this problem. JEE லெவல்ல ரொம்ப இன்னும் காம்ப்ளெக்ஸா இருக்கும் ப்ராப்ளம். கொஞ்சம் இன்க்ளூட் மெனி ஃபங்க்ஷன்ஸ், கொஞ்சம் லெங்க்தியா இருக்கும். இது நான் சின்ன இதை நம்ம தரவா போட தெரிஞ்சாதான் அது போட முடியும். Sir, x is lesser than 1. X is lesser than 1. அப்புறம் அது ஒன்று தானா? should be range இல்ல? ரெண்டு இப்போ எப்படி போட்டீங்க அது? பிரசன்னா தேவி, யூ ஆல்சோ டூ. அப்புறமா நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். ஓகே சார். போட்டுட்டுன்னு சொல்லுங்க, வாட் இஸ் த சொல்யூஷன் யூ ஆர் கெட்டிங் அப்படின்ட்டு. Okay, what about Ram Prasad and Veeran? Veeran, you got one answer, right? Did you please check it up? Okay, இது முதல்ல ஒரு ப்ராப்ளம் போட்டோம் இல்லையா? It should be a range. இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா mod 3 minus x less than 4. Okay, what about Ram Prasad? Sir, 1 or -1, sir? எதுமா? சார் -1, 7. என்ன வருது? -1, 7. Open bracket or closed bracket? Open bracket, sir. Okay, this is what you are getting. Okay, so what about Veeran? What are you getting?
Sir, 1 comma minus 7. You are getting 1 comma minus 7. Okay. One is getting minus 1 comma 7. Other is getting 1 comma minus 7. Okay. Yes, sir. What is it? Actually, it should be written in the other way. Minus 7 வந்து சின்னது அப்படிங்கிறதுனால minus 7 comma 1 போடணும். சரியா? minus 7 to 1 தானே அந்த ரேஞ்சு. இப்படி minus 7 தானே சின்னது. ஆமாங்க சார். சரி. What about the other person? Ram Prasad? What did you get? Ram Prasad. Okay. So I'm not hearing anything from him. Okay. So இது எப்படி போடணும்னா முன்னாடியே பார்த்தோம் இல்லையா mod y less than 4 அப்படின்னா y இந்த மாடை நம்ம எடுத்துட்டு இங்க இப்படி போட்டுடணும் -4 to 4. லெஸ் தென் இருந்துச்சுன்னா லெஸ் தேனர் லெஸ் தேன் ஈக்குவல் டு இருந்தால் அப்படின்னு போட்டுடலாம். ஏன்னா மாட் வேல்யூ லெஸ் தேனாக இருக்கணும் அப்படின்னா அதோட வேல்யூ வந்து டிஸ்டன்ஸ் ஷுட் பி லெஸ் தேன் 4 அப்படிங்கும்போது -4லேருந்து 4 வரலையும் இருக்கும். இதே கிரேட்டர் தான் இருந்துச்சுன்னா இந்த ரேஞ்சுக்குள்ள இருக்கக்கூடாது, அவுட் சைடு திஸ் ரேஞ்ச் அப்படின்னு இருக்கும். சரி, இதை போடுவோம் நம்ம இப்போ ரெண்டு பக்கமும் -3 போடுவோம். -4 -3 3 -x -3 எல்லாத்துலேயுமே நான் -3 போடுறேன். எல்லாத்துலேயுமே -3 போட்டிருக்கோம். 4 -3 3 -x -3 4 -3. இப்போ 3 -3 கேன்சல் ஆகிடுது. இப்போ என்ன வருது? இது -7 லெஸ் தேன் -x லெஸ் தேன் 1 அப்படி வருது. -7 லெஸ் தேன் x லெஸ் தேன் 1 + 1. இப்போ நம்ம இந்த -x-ஐ x-ஆ கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு we have to multiply by -1. when we multiply by -1 அப்போ என்ன ஆகிடும்? இது வந்து 7, இது வந்து x, இது வந்து -1 ஆகிடும். இப்போ இந்த லெஸ் தேன் வந்து கிரேட்டர் தேன் ஆகிடும். இப்படி ஆகிடும். ஓகே, 7 greater than x greater than -1 அப்படின்னு ஆகிடும். அதாவது in other words -1 less than x less than 7 இப்படி ஆகிடும். The range is -1, 7 வந்துடும். ஓகே, ஓப்பன் bracket -1, 7 தான் கரெக்ட் ஆன்சர். ஓகே, -1, 7. Okay, I think Veeran you got as -7, 1. Check. Check what did you miss? Sir, I didn't change x as positive. So but we need to get the value of x, yeah? Yes, sir. So we have to multiply by -1. Okay, இந்த மாதிரி ஆயிடும். Okay, -1, 7 is the answer. Okay, sure. So this is the principle for inequalities. Okay. ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணணும், ஃபஸ்ட்டு உங்கள் புக்கில் இருக்கிற ப்ராப்ளம்லாம் எல்லாத்தையும் போடணும் ஃபஸ்ட்டு. வி டோன்ட் ஹேவ் த டைம் டு டூ ஆல் தட். நீங்கள் போட்டுட்டு உங்களுக்கு ஏதாவது டிஃபிகல்ட்டாக இருந்த ப்ராப்ளத்தை கொண்டு வந்தீங்கன்னா நமக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். உங்கள் புக்லேயே நிறைய ப்ராப்ளம் இருக்குமே இந்த மாதிரி இன்இக்வாலிட்டிஸ் ப்ராப்ளம். நடத்திட்டாங்க இல்லையா இந்த சாப்டர் இன்இக்வாலிட்டிஸ் உங்களுக்குலாம்? எஸ் சார். சரி, இப்போ we will go to quadratic equation now. Okay, so I want to do a few problems in quadratic equation. Okay, சில ப்ராப்ளம் quadratic and mod, quadratic and inequalities எல்லாம் கம்பைன் பண்ணி அப்படிலாம் இருக்கும். ஓகே, so to make it difficult we combine that like that. ஓகே, இதுல வந்து வெறும் quadratic equation தான். ஓகே, இதுல inequalities mod அது எதுவும் கம்பைன் ஆகல. ஓகே, this is problem number என்ன 6. okay, find a so that the sum and product of the roots of the equation a minus 3 by a minus 2x square plus a minus 3x plus 3a minus 5 equal to 0 are equal. So then value of a என்ன? உங்களுக்கு sum of the roots product of the rootsக்குலாம் ஃபார்முலா தெரியுமா? What is the formula for sum? ax square plus bx plus c equal to 0 அப்படின்னு quadratic equation இருந்தா what is the formula for sum of the roots?
minus B by A, sir. Very good. And what is the formula for product of the roots? C by A, sir. G by A. Very good, Prasanna. And what about other people? Did you know this? இதெல்லாம் நடத்திருக்காங்களா? இந்த ரெண்டு Yes, sir. ஃபார்முலாவும் சரி. இப்போ அதே அப்ளை பண்ணுங்க அந்த given equationல what is A, what is B, what is C. So given equation is 2x square plus A minus 3x plus 3A minus 5 இப்படி போட்டுக்கலாம் equal to 0. So இதான் நமக்கு A, இதான் நமக்கு B, இதான் நமக்கு C. Okay. So now you put what is the sum of the roots? To minus B by A இல்லையா minus B என்ன A minus 3 by Aங்கிறது 2 minus A minus 3 whole divided by 2. அப்ப 3 minus A ன்னு போட்டுக்கலாமா இதை? Sir, answer is 2. Answer is 2. Okay. Okay. What about the product? What about Prasanna Devi? உங்களுக்கு வந்தது ஆன்சர் போட்டீங்களா? போட்டுட்டு இருக்கேன் சார். சரி போடுங்க. கொஞ்சம் வேணா நான் வெயிட் பண்றேன். I will wait here. Prasanna Devi, did you solve it? Okay. I think it is getting late. So I want to do it now. Okay. So you can check the answers. So it is given that sum of the roots and product of the roots are equal. Yeah. It's given that the sum and the product of the roots of this equation are equal. So அதனால இதுதான் 3 minus A by 2 equal to 3A minus 5 divided by 2. So இப்போ நம்ம ரெண்டு பக்கமும் 2 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணிடலாம். அப்போ 3 minus A equal to 3A minus 5 வந்துடும். அப்போ 3 minus A minus 3A equal to minus 5 minus 3. I'm bringing the numbers to the right hand side and the coefficients of A to the left hand side. So minus 4A equal to minus 8. So A equal to minus 8 divided by minus 4. It becomes plus 2. A equal to plus 2 is the answer. Okay. I think Veeran, you got it right? Plus 2? A equal to 2. Yes, sir. And what about Prasanna Devi? உங்களுக்கு வந்ததா இந்த answer? Yes, sir. Okay, good. Good.
So this is also a simple problem in quadratic equation. A and B are the roots of the equation x square minus kx plus 16 equal to 0. And they satisfy the equation a square plus b square equal to 32. Then the value of k is what? So we have to solve for a and solve for k. Okay. It is given that it satisfies the roots are a and b, and they satisfy the roots are a and b, and this is the equation x square minus kx plus 16 equal to 0. So இதுல இருந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம்? Sum of the roots என்ன? The roots are a and b அப்படிங்கறதுனால sum of the roots a plus b. K, sir. A plus b equal to k. Okay, minus b by a. So k by 1. So k. And what is product of the roots? 16, sir. Okay, AB. AB equal to 16. Okay. So a plus b equal to k, AB equal to 16. And what else is given? A square plus b square equal to 32. So we have to solve for k such that இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் வச்சு நம்ம a and b சால்வ் பண்ணிடலாம். a square plus b square equal to 32, ab equal to 16. இதை வச்சுட்டு நம்ம we can either solve for a and b, or we can get the value of a plus b. Try to get the value of a plus b from this. Try to get the value of a plus b from this. Given that a square plus b square equal to 32 and ab equal to 16. So what is the formula for a plus b the whole square? A plus b the whole square என்ன? A square plus b square plus 2ab இல்லையா? ஸோ இப்போ உங்களுக்கு a square b square ab a square plus b square கொடுத்துருக்காங்க, ab கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நம்ம இதுலேருந்து a plus b whole square கண்டுபிடிச்சிடலாம். Now proceed and solve it and tell me what you are getting for a plus b. Solve it and tell me. Did you solve it? So you have to simply substitute a plus b whole square equal to a square plus b square plus 2ab. We know a square plus b square ab. So a square plus b square is 32 and ab is 16. 64, sir. So a plus b whole square equal to 64. So a plus b equal to k. Yeah? So k square equal to 64. So what is k?
K square equal to 64 means K equal to plus or minus 8. So plus 8 and minus 8. So that is the solution. Okay. 8 comma minus 8 comma 8 in one irukku illaya, so that is your solution. Okay, plus or minus 8. These are the two possible values of A. Okay. இது மாதிரி சில ப்ராப்ளம்ஸ் கொடுப்பாங்க, கொஞ்சம் ட்ரிக்கி ப்ராப்ளம் இது. ஐ வில் டெல் யூ ஹவ் டு டூ திஸ். ஓகே. The number of solutions of x square plus mod x minus 1 equal to 1. கண்டிஷன் இப்போ வந்து மாடு குவாட்ரேட்டிக் ரெண்டையும் கம்பைன் பண்ணிருக்காங்க இந்த ஈக்குவேஷன்ல. ரெண்டு கான்செப்ட் நம்ம இதுல இருக்கு. x square plus x minus mod of x minus 1 is equal to 1. So we have to solve this and find out how many solutions are there for this. Okay, we can solve it actually. Okay, எப்படின்னா இப்போ இந்த mod of x plus x minus 1 எடுத்துப்போம். ஓகே, mod of x minus 1 அப்படிங்கிறது is equal to either x minus 1 or 1 minus x. Okay, எப்போ if this is mod y அப்படின்னு வச்சுப்போம், இதை mod y will be equal to y when that y is greater than 0. When x minus 1 is greater than or equal to 0, and this is when that same x minus 1 less than 0. Okay, so we have to divide it into two such equations. So mod of x minus 1 equal to x minus 1 when x minus 1 is greater than 0, greater than or equal to 0, and it is 1 minus x when x minus 1 is less than 0. Right? So in the condition நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம்? That is x ரெண்டு பக்கம் 1 ஆட் பண்றேன்னா greater than or equal to 1, இது வந்து x less than 1. So when x is greater than or equal to 1, this is the value of mod x minus 1 and so on. இப்போ நம்ம ரெண்டு கேஸ் எடுத்து போடணும். Take case x greater than equal to 1. இதுதான் first case. அப்போ என்ன ஆகுது? mod of x minus 1 is equal to x minus 1. Right? Now let us substitute it there. X square plus mod of x minus 1 equal to 1 will become x square plus mod of x minus 1 is equal to x minus 1 ங்கிறதுனால வெறும் x minus 1 equal to 1 ன்னு வந்துரும். இது quadratic equation that we can solve. Okay, x square plus x minus 2 equal to 0. சரியா? x square plus x minus 1 equal to 1 அப்படின்னா x square plus x minus 1 minus 1. So minus 2 equal to 0. So what is the solution to this? The factorize பண்ணிடலாம். minus 2 இருக்கு இல்லையா? So plus 2 minus 1. So x square plus 2x minus x minus 2 equal to 0. That is x into x plus 2 minus 1 into x plus 2. It means x equal to 1 or x equal to minus 2. ரெண்டு சொல்யூஷன் கிடைக்குது. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்? What is the condition we have assumed? இந்த கண்டிஷன் வந்து x should be greater than or equal to 1. அந்த கண்டிஷன்ல நம்ம சால்வ் பண்றதுனால அதையும் நம்ம இதுல செக் பண்ணணும். x should be greater than or equal to 1. இப்போ இந்த ரெண்டு சொல்யூஷன்ல எது ரெண்டுமே எந்த சொல்யூஷன் இந்த x greater than or equal to 1 சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுது, எது சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணல?
So x equal to 1 or x equal to minus 2 ரெண்டுமே இருக்கலாம். But x should also be greater than or equal to 1. So அப்படிங்கும்போது x equal to 1ங்கிறது x greater than or equal to 1 satisfy பண்ணுது. Whereas x equal to minus 2 அப்படின்னா it is not greater than or equal to 1. So இந்த solution நமக்கு it is not going to work. Okay. So the only solution we are getting is x equal to 1. x equal to 1ங்கிறது ஒரு solution. பட் அது ஒரு கேஸ்ல தான் x greater than or equal to 1ல. அப்ப இன்னொரு கேஸ் இருக்கு பாருங்க, x less than 1 எடுத்துப்போம். இப்படிதான் போடணும். ரெண்டு கேஸா போடணும். கேஸ் 2 x வந்து less than 1. x less than 1ல mod x minus 1 equal to 1 minus x நம்ம சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணணும். mod x minus 1க்கு பதிலா 1 minus x ன்னு சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணணும். அப்போ x square plus 1 minus x equal to 1. x square plus 1 minus x equal to 1. அப்போ x square plus 1 minus x minus 1 equal to 0. x square இது cancel ஆயிடும். x square minus x equal to 0. So x into x minus 1 equal to 0. So x equal to 0 or x equal to 1 ன்னு ரெண்டு சொல்யூஷன் வரும். x equal to 0 or x equal to 1. அப்போ நம்ம திருப்பி செக் பண்ணணும். So which is less than 1? So x equal to 1ங்கிறது x is equal to 0, sir. x is equal to 0 is the only solution here. Okay, இந்த பிரான்ச்ல x equal to 0ங்கிற ஒரு சொல்யூஷன் தான் வருது. மேல அந்த பிரான்ச்ல வந்து x equal to 1ங்கிற ஒரு சொல்யூஷன் தான் வருது. So that solutions are, even though potentially 4 சொல்யூஷன் வரை கிடைக்கும், ஆனா ஏன்னா ரெண்டு கேஸ் வர்றதுனால 4 சொல்யூஷன் கிடைக்கும். ஆனா இது மாதிரி நம்ம செக் பண்ணி போடும்போது உங்களுக்கு சில சொல்யூஷன்ஸ் எலிமினேட் ஆயிடும். இப்போ இருக்கிற சொல்யூஷன்ஸ் இப்போ x equal to 0, x equal to 1 ரெண்டு தான். It means 2 solutions. Only 2 solutions. The question is how many solutions are there, right? How many solutions? Number of solutions of this equation is equal to 2. Okay, 2. Okay. So since we have more time, can we do one more problem? Yes, sir. Okay. கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டடா இருக்கும், இது கொஞ்சம் டஃப்பா. ஒரு நிமிஷம். I'm trying to get one more problem. Similar problem தான். Find the number of solutions தான். So find the number of solutions to this. இது கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டடா இருக்கு இந்த equation. Okay. இப்போ எப்படி கொடுத்திருக்காங்க? mod x into mod x minus 2
minus mod x minus 1 minus 6 equal to 0. So என்ன கேட்டிருக்காங்க, find the number of real solutions. இதோட சொல்யூஷன் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். Plus then we will find out how many are real, how many are not real, imaginary. இப்போ இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா இப்போ 3 மாட் இருக்கு இல்லையா, ஸோ இதுல வந்து பிளஸ் ஆர் மைனஸ் 0ன்னு வரும். ஐ மீன் greater than 0, less than 0 அப்படின்னு 2 ரேஞ்ச் வரும். Because mod x equal to we'll take 2 values இல்லையா, depending on greater than 0 or less than 0. அதே மாதிரி mod x minus 2வும் x minus 2 greater than 0 முதல்ல நம்ம போட்டோம் இல்லையா, greater than 0ன்னு ஒரு கேஸ், less than 0ன்னு இன்னொரு கேஸ், டிஃப்ரெண்ட் வேல்யூஸ் இருப்போது. அதே மாதிரி இப்போ 3 டிஃப்ரெண்ட் இருக்கிறதுனால இப்போ ரேஞ்சஸ் என்னென்ன வரும்னா, இது 0 x equal to 0, இது வந்து x minus 2 equal to 0ன்னு போட்டால் x equal to 2, x equal to 1. இது 3 வந்து கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட்ஸ்னு பேர். அதாவது இந்த மாடு 1 நம்ம 0க்கு ஈக்குவேட் பண்றோம். x equal to 0, x minus 2 equal to 0 அப்படின்னா x equal to 2, x minus 1 equal to 0னா x equal to 1. ஸோ இது 3 கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு. இப்படி இருந்துச்சுன்னா நம்ம ரேஞ்ச் இப்படி போடணும், 0 1 ஃபர்ஸ்ட் வரும், அப்புறம் 2 வரும், அதுக்கப்புறம் இது 3 கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட். இப்போ ரேஞ்ச் என்னென்ன வரும்னா 4 ரேஞ்ச் வருது. இது ஒரு ரேஞ்சு லெஸ் தேன் 0, இது ஒரு ரேஞ்சு x is greater than 0 and less than 1. ஸோ இது ஒரு ரேஞ்சு, ஸோ இது ஒரு ரேஞ்சு. ஸோ நம்ம ப்ரீவியஸ் ப்ராப்ளத்தில் 2 ரேஞ்ச் வச்சு போட்டோம். இப்போ இந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால 2-3 டேர்ம்ஸ் மாடல் இருந்துச்சுன்னா இப்படி போடணும், என்னென்ன கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட்ஸ் அப்படின்னு போட்டு அந்த கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட்டை நம்ம நம்பர் லைனில் போட்டு என்னென்ன ரேஞ்ச் வருது, 4 ரேஞ்ச் வருது. இப்போ நம்ம 4 ரேஞ்சும் போடணும் செப்பரேட்டாக, கேஸ் 1, கேஸ் 2, கேஸ் 3, கேஸ் 4 அப்படின்னு. ஓகே, ஸோ இப்போ ஒரு கேஸ் நான் போடுறேன். ஸோ மற்ற கேஸ்லாம் நீங்கள் இதை கண்டினியூ பண்ணி நீங்கள் வீட்டில் போட்டு ட்ரை பண்ணுங்க. ஓகே, ஒரு கேஸ் வந்து x less than 0, ஃபர்ஸ்ட் கேஸ். ஓகே, when x is less than 0, இந்த mod x என்ன ஆகும், x is less than 0, mod x equal to x or minus x depending on whether x is greater than or equal to 0 or x less than 0. So when இப்படி. Okay, so if x is less than 0, that means this one. In the case mod x equal to minus x, mod x equal to minus x. Okay, இப்போ அதே ரேஞ்சில் x less than 0ல செகண்ட் டேர்ம் இருக்கு பாருங்க, mod x minus 2 என்ன ஆகும், mod x minus 2 is equal to x minus 2 or 2 minus x depending on x minus 2 greater than 0, that is x greater than or equal to 2, இது x less than 2. ஓகே, இப்போ நம்ம என்ன கேஸ் எடுத்துட்டு இருக்கோம், mod x minus 2 இல்லையா. இந்த கேஸ் வந்து x less than 0. ஸோ கேஸ் less than 0ன்றது எது, இந்த கேஸ் x less than 2. ஏன்னா when x is less than 0, it is not greater than 2, it is going to be less than 2. ஸோ இந்த இதுதான் நம்ம எடுத்துக்கணும். ஸோ mod x minus 2க்கு வந்து 2 minus xன்னு போடணும், mod xக்கு வந்து minus xன்னு போடணும். அதே மாதிரி இன்னொன்று என்ன டேர்ம் இருக்கு, mod x minus 1. ஸோ அதே மாதிரி x minus 1 when x greater than or equal to 1, 1 minus x when x less than 1. ஸோ இப்போ x less than 0 அப்படின்னா it is not greater than or equal to 1, it is less than 1 தான் நம்ம எடுத்துக்கணும். ஸோ அப்போ 1 minus x. இப்போ mod x equal to minus x, mod x minus 2 equal to 2 minus x, mod x minus 1 equal to 1 minus x. ஸோ இந்த தான் இந்த ரேஞ்சில் இந்த 3 அப்ளிகபிள்.
அப்போ நம்ம ஈக்குவேஷனை ரீரைட் பண்ணிடலாம். mod xங்கிறது மைனஸ் எக்ஸ் mod x into x mod x minus 2. So mod x minus 2ன்றது 2 minus x minus mod x minus 1 minus mod x minus 1 is equal to 1 minus x minus 6. So first rangeல இந்த மாதிரி வந்துடும். கொஞ்சம் நம்ம சேம் பிரின்சிபிள்ஸ் தான், கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டடா இருக்கு. 2-3 இடத்துல அதே பிரின்சிபல் அப்ளை பண்ண வேண்டியிருக்கு. அப்படிதான் இப்படிதான் இருக்கும். கொஞ்சம் டஃபர் ப்ராப்ளம்ஸ்னா இப்படிதான் இருக்கும். பட் இட் இஸ் நாட் வெரி டிஃபிகல்ட். ஓகே, ஸோ இதை போடுங்க. அதை மைனஸ் 2x மல்டிப்ளை பண்றேன். ஓகே, பிளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர். இந்த கான்செப்டை நல்லா தெரிஞ்சுன்னா இதை ஃபாஸ்டா போட்டுடலாம் ஆக்சுவலா. ஓகே, -1 plus x minus 6 equal to 0. That means x square minus x. I'm simplifying. X square minus 2x plus x with the minus x from minus 7. -1 minus 6 minus 7 equal to 0. So minus 7. இப்போ நம்ம x equal to போட்டு ஆகணும். ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணலாம் இப்போ, ஏன்னா ஃபேக்டரைஸ் பண்ணுறது கஷ்டமா இருக்கும் போல இருக்கு. ஸோ x equal to quadratic formula தெரியுமா எல்லாருக்கும்? Suppose we are not able to factorize, we use quadratic formula, இல்லையா? That will be minus b plus or minus root of b square minus 4ac by 2a. Very good, very good. So அதான் நம்ம போட போறோம் இப்போ. இப்போ மைனஸ் b plus or minus bன்றது -1 இல்லையா? So a equal to 1, b equal to -1, c equal to -7. So minus b plus or minus square root of b square 1 minus 4ac minus 4 into 1 into -7. So plus 28 divided by 2a 2. That is equal to 1 plus or minus root of 29 whole divided by 2 அப்படி வருது. நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன், இந்த கேஸ் என்ன, கேஸ் வந்து x less than 0. ஸோ அப்போ சொல்யூஷன் வந்தோடனே நம்ம எது less than 0 இருக்குன்னு பார்க்கணும். 2 சொல்யூஷன் வருது இல்லையா? தட் இஸ் 1 plus root 29 by 2 or 1 minus root 29 by 2. இந்த கேஸ் வந்து less than 0 அப்படிங்கிறதுனால ஆப்வியஸ்லி இது வந்து பாசிட்டிவ் குவான்டிட்டி. லெஸ் தேன் 0 கிடையாது, இதை நம்ம எடுத்துக்க முடியாது. பட் இது வந்து நெகட்டிவ் குவான்டிட்டி. ஏன்னா ரூட் ஆஃப் 29 வந்து -5 மேலே வந்துடும். ஸோ அதனால 1 minus 5 plus something அது வந்து நெகட்டிவ் வந்துடுது. ஸோ இது வந்து இப்போ கரெக்ட் சொல்யூஷன். ஸோ இந்த கேஸில் இது ஒன்று கரெக்ட் சொல்யூஷன் வந்திருக்கு. இதே மாதிரி நம்ம 4 கேஸ் எடுத்துக்கணும் இல்லையா? less than 0, 0 to 1, 1 to 2, greater than 2. இதே மாதிரி இந்த 4 கேஸும் போட்டு ஒரு கேஸ்லயும் என்ன சொல்யூஷன்ஸ் வருது அப்படின்னு போட்டு, ஸோ how many valid solutions வருதுன்னு போடணும். ஸோ ரிமைனிங் கேசஸ் நீங்க போடுறீங்களா? Prasanna Devi, Ram Prasad and Veeran. Please try the remaining cases and you please send it to me. Or if you have any difficulty, you please tell me. So I want you to try it. இப்போ நம்ம இந்த ப்ராப்ளம், இந்த கான்செப்ட்லாம் நான் சொல்லியிருக்கேன். ஸோ அதில் ஒரு கேஸ் வேற நம்ம போட்டிருக்கோம். சேம் வே யூ ட்ரை டு டூ த அதர் கேசஸ். அப்போ தான் நமக்கு இந்த ப்ராப்ளம் உங்களுக்கு கம்ப்ளீட்டாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியும். இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் தான் ஜேஇ லெவலில் வரும். கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டடாக இப்படி இருக்கும். கம்பைனிங் வேரியஸ் கான்செப்ட்ஸ், குவாட்ரடிக், இன்இக்வாலிட்டி, மாடு எல்லாம் கம்பைன் பண்ணி அப்படிதான் இருக்கும். ஓகே, ஸோ பட் ஒன்ஸ் யூ நோ த கான்செப்ட்ஸ் நம்ம டக்குன்னு போட்டுடலாம். ஸோ ட்ரை டு சால்வ் திஸ் the other cases and find out how many solutions are there. So I'm going to close the call now. Okay. Okay, so I'm going to send this material to you with this problem. Okay, so please continue and complete it. நம்ம next classல நம்ம discuss பண்ணலாம்.
Okay. 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 Yeah. Good night, ma. Good night. We'll Thank close you, now. sir. Yeah.